Krishna
founder Acharya Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Sigaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasti Gaur Bhakta Vrinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navrit Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Shri Harinam Sankirtan Yagya ki, Nitai Gora Premanandi, Slava Sabrafsim Supreme, Slava Sabrafsim Supreme, Slava Sabrafsim Supreme, Slava Shishi Guru Vishiguru. А так, вот это эти окна закройте, вот ту можно.
Jayam Vishnupad Paramahansa Parvraj Ekacharya Statarya Shri Srimad Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Pratishtata Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radha Kundgiri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Nitai Gaur Premanandi Slava Sabrav Simsa Pregnam Slava Sabrav Simsa Pregnam Slava Sabrav Simsa Pregnam Slava Shri Shri Guru Shri Gurangi Shasma Shila Prabhupada. Can you read the verse? Read the verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Go ahead. Sarvatmanidam bhuvanam nirikshya. Oh, it's difficult, long one. Okay, you just read the Sanskrit. No, it's not. Sarvesurah kashmalam apur anga sudarshanam chakram asahyate jo dhanushcha sharingam sthanai nukhosham. О царь, когда демоны, сторонники Махараджи Бали, узрели вселенский образ Верховной Личности Бога, заключающий в себе все сущее, когда они увидели в руке Господа его диск Сударшану чакру, порождающую нестерпимый жар, и услышали пронзительный звук натянутой тетивы его лука, их сердца преисполнились скорби. Next verse. Текст 31. Парджанья Кошо Джаладжах Панчаджаньяй Каумодаки Вишну Гадата Расвини Видьятхаросья Сих Шата Чандра Юктас Тануттама Акшая Сакая Якауча. Громоподобная раковина Господа, именуемая Панчаджани, его мощная палица Каумадаки, меч Видьядхара вместе со щитом, украшенным сотнями подобных луне пятен, а также Акшая Саки, лучший из колчанов, все явились, чтобы вознести Господу молитвы. Тексты 32-33. Сунанда Мукья Упатастхуришам Паршада Мукья Сахалока Палаха Спурат Киритам Гадам Мина Кундала Шри Ватсара Ноттама Мекхалам Барай Матхуратасрак Ванамалая Врито Рараджараджан Бхагаван Урукрама Кшитим Падайкина Балервичи Краме Напах Шарирена Дишашча Бахубхи. Приближенные во главе с Сунандой, а также другие близкие спутники Господа в сопровождении всех божеств, повелевающих
разными планетами, вознесли молитвы Господу, на котором был ослепительный шлем, браслеты и сверкающие серьги в форме рыб. На груди у Господа красовался завиток волос, называемый шривацей, и божественный камень Каустубха. Господь был облачен в желтые одежды, перехваченные поясом, и украшен гирляндой, вокруг которой вились пчелы. О царь, явив себя таким образом, Господь, Верховная Личность, чьи деяния необычайны, пересек одним шагом всю поверхность земли. Своим телом он покрыл все небо, а руками объял все стороны света. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кто-то может спросить, Махараджа Бали обещал Ваманадеве только землю, которую тот займет своими шагами. Почему же Господь Ваманадева занял еще и небо? Шрила Джива Госвами говорит по этому поводу, что шаги включают в себя все, и то, что внизу, и то, что наверху. Когда человек делает шаг, он непременно занимает и часть пространства над собой, и часть земли под своими ногами. Стало быть, нет ничего странного в том, что Верховный Господь занял своим телом все небо. Текст 34. Падам дватиям краматастревиштапам навай тритияя тадиям анвапи урукрамасьян крир упарятхо махарджанапьям тапасах парамгатах. Вторым шагом Господь пересек райские планеты, а для третьего шага уже не оставалось ни пяди, ибо стопа Господа поднималась все выше и выше, выйдя за пределы Махарлоки, Джаналоки, Тапалоки и даже Сатьялоки. Комментарий Шрилы Прабхупады. Делая шаг выше всех лок, в том числе Махарлоки, Джаналоки, Тапалоки и Сатьялоки, Господь, несомненно, пробил ногтями покрытие Вселенной. Вселенная покрыта оболочками из 5 материальных стихий. Бхумпир апоуналаваюхкам. Как объясняется в шастрах, эти стихии располагаются слоями, каждый из которых в 10 раз толще предыдущего. Господь же, пробив ногтями все эти слои, создал отверстие, ведущее в духовный мир. Через это отверстие в материальный мир пролились воды Ганги. Поэтому Джаядева Госвами говорит: Падана канираджанита джана павана Дашаватара Стотра 5. Благодаря тому, что Господь пробил отверстие в оболочке Вселенной, воды Ганги пролились в материальный мир, неся избавление всем падшим душам. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 20 главе 8 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Махараджа Бали отдает Господу Вселенную». So here we are studying the Lila of the Supreme Personality of Godhead in his form as a small Brahmin boy, Vamanadev. Здесь мы в данном случае изучаем лилу Господа, в которой он предстал в облике маленького прекрасного мальчика Брамана по имени Ваманадев. Prabhupada elsewhere in the Bhagavatam, in the 6th canto, explains that the demigods are Sakama devotees. И Шрила Прабхупада в 6-й песне Шримад Бхагаватам, он упоминает, что полубоги являются преданными Сакама. There are Nishkama devotees, devotees who are free from material desires, and there are Sakama devotees, devotees who have material desires. Существует тип преданных Нишкама, то есть преданные, свободные от материальных желаний. И существует также тип преданных Сакама, то есть преданные, у которых присутствуют материальные желания. And of course, devotees who are free from material desires, who desire only to please the Lord, they are
on a higher level of spiritual consciousness. Ну и безусловно, можно сказать так, что преданные, которые не имеют материальных желаний, они безусловно находятся на высшем уровне духовного развития. So their service is especially attractive to the Lord, because all they desire to do is please the Lord. И безусловно, их служение, вот такое духовное сознание, оно удовлетворяет Господа больше, потому что у них нет других желаний, кроме желания удовлетворять Господа. Just like we find in the 9th canto the statement about Ambarish Maharaj. Подобно тому, как мы находим в 9-й песне историю Амбариши Махараджи. Kamam chadasyena tukama kamyaya. He used his desires to satisfy the desires of the Lord. И там описывается, что Махарадж Амбариша использовал свои желания для исполнения воли Господа. And therefore he was a matparaha devotee, a topmost devotee of the Lord. И поэтому он считается преданным мат-парага, то есть высшего уровня преданный. But in general the demigods are considered to be sakama. They have some material attachments. Ну, в основном полубоги, они считаются преданными сакама, то есть преданные, у которых есть материальное желание. Once a devotee was asking Srila Prabhupada, is Brahma a pure devotee? Однажды случилось так, что один из учеников задал Шриле Прабхупаде вопрос, является ли Брахма чистым преданным. And Prabhupada said, he's a devotee. Но Прабхупада сказал, он преданный. And again the devotee asked, but he's head of our sampradaya, surely he must be a pure devotee. Но преданный опять сказал, но ведь он является главой нашей сампрадаи, он должен быть, наверное, чистым преданным. And Srila Prabhupada said, he's a devotee, that's all. Но Шрила Прабхупада сказал, он преданный, и это все. And of course you can read in the Bhagavatam, you know, different mistakes, let's say, that Brahma made. И, конечно, в Бхагаватам мы можем встретить ряд случаев промахов, которые совершил Господь Брахма. Created some kind of demons from his buttocks who approached him for homosexual sex. Ну и он породил там ряд демонов, создал их, которые хотели вступить с ним в гомосексуальные отношения. Elsewhere it said he chased his own daughter with sex desire. Ну и однажды у него также вдруг появилось вожделение к собственной дочери, и он погнался за ней. Even in giving so many benedictions to her Hiranyakashipu, he made him very powerful, which caused huge disturbance in the universe. И даже благодаря тому, что он дал много благословений Хираньякашипу и таким образом сделал его очень могущественным, что породило множество беспокойства Вселенной. Lord Nrsimhadev chastised him, don't give that again so many benedictions like that. И Господь Нарисимхадева, когда ему пришлось явиться, он его строго отчитал. Пожалуйста, не давай больше так много таких благословений. And Indra, of course, we see Indra, you know, many mistakes. Ну и Индра, мы видим тоже, он очень много совершил ошибок. Got proud for different reasons. Периодически становился гордым по различным причинам. In fact, in this Leela, Indra, once he was in his royal assembly, his wife was with him, they were enjoying. И однажды, вот конкретно в этой лиле, Господь Индра, он находился в своем собрании, в присутствии своей жены, и он там наслаждался, сидел. And his guru Brihaspati came into the assembly. И в это время в зал собраний вошел его гуру Брихаспати.
And Indra didn't welcome him at all properly, neglected him. И Индра, он как бы не обратил на него внимания, не оказал ему почтения. And because of that offense to their guru, the demigods became weak. И поскольку таким образом было совершено оскорбление в отношении гуру, то полубоги, они стали ослабели. So it's elsewhere also in the Bhagavatam, as I mentioned, 6th canto, is also involved with Indra. И в 6-й песне, как уже упоминалось, также присутствуют события, связанные с Индрой. In that story of Indra and Vritrasura. Это история Индры и Вритрасуры. So there, Vritrasura was actually previously a great devotee called Chitraketu. И на самом деле Вритрасура в прошлом, он был великим преданным Читракету. But once he was flying above Kailash, Но и однажды он на летательном аппарате летел над Кайлашем. and he saw Lord Shiva sitting there with many sadhus around him. И там он вдруг увидел сидящего Господа Шиву, который был окружен великими мудрецами и садху. And Parvati was sitting on his lap. А Парвати сидела у него на коленях. So Chitraketu thought it was very unusual. He began to laugh. И Читракету это показалось очень странным. Как это так? Вот. И он начал смеяться. And Parvati became offended. И Парвати почувствовала себя оскорбленной. So she cursed him to become a demon. И она прокляла его, чтобы он родился демоном. So there he became a very powerful demon, Vritrasura. И он стал в итоге очень могущественным демоном, Вритрасурой. And it put the demigods into a lot of difficulty. И он доставил полубогам очень много беспокойств. Prabhupada explains because the demigods are sakama devotees, they have material desire, they get a reaction in the form of harassment from demons. И Шрила Прабхупада упоминает, что поскольку у полубогов есть материальные желания, то они постоянно подвергаются различным нападкам со стороны демонов. This is not really, we couldn't call it karma, but it's a kind of reaction. Ну, мы можем в какой-то степени сказать, что это может быть карма, но это определенные просто реакции. Not karma, not Но это не просто карма, а определенные реакции. You see, so a devotee, any devotee, if he makes mistakes and does something wrong, he'll get some reaction. Ну, подобно этому любой преданный, который совершает какие-то ошибки, он, может быть, нельзя сказать, что это карма, но он получает определенные реакции. If he mistreats others. Например, если он плохо обходится с другими преданными. Or any kind of mistake that he might make. Ну, или любой вид ошибок, который он может совершать. Generally, when we see devotee, for example, gets very ill or something, we shouldn't think this is just karma. Ну, в общем, можно сказать так, что если мы видим, например, что преданный какой-то болеет, его тело, то мы не можем сказать, мы не должны никогда считать, что это карма. But still, he's getting some kind of reaction for something. Ну, так или иначе, он получает какие-то реакции за что-то. You see, but we should think this is sent by the Lord for his purification. Но мы не должны считать, что это обычная карма. Мы должны видеть так, что это послано ему Господом для его очищения. And the devotee himself should think, actually, I deserve much worse reaction, but Lord has reduced it. И преданный сам также должен думать, что я на самом деле заслуживаю гораздо более серьезных страданий, но Господь по своей милости, Он уменьшает их.
Because Lord is always, the well-wisher of his devotees. Потому что Господь, Он всегда является и доброжелателем преданного. And sometimes he may, take away a devotee's wealth, or he may create some kind of difficulty for a devotee to make the devotee more dependent on him. И поэтому иногда он может забирать какое-то богатство от своего преданного для того, чтобы сделать его более зависимым от себя. Anyway, the demigods were in difficulty, so they approached the Lord for assistance. И поэтому, когда полубоги находятся в трудном положении, таким образом, они обращаются к Господу за поддержкой. And the Lord always tries to help his devotees. И Господь, поэтому Он всегда пытается помочь и спасти своих преданных. When the demons are in difficulty, they think we will solve all these problems ourselves. Когда демоны попадают в трудности, они думают, что мы решим все эти проблемы сами. And they make more trouble. И они создают еще больше беспокойства. But the devotee, even he creates problems for himself, he takes shelter of the Lord. Но преданный, даже если он создает сам себе много проблем, тем не менее он принимает прибежище у Господа в затруднении. And the Lord responds and answers his prayers. Но и Господь, Он всегда отвечает на его молитвы и действует. So therefore it said, Akama sarva kama va moksha kamo daradi tivrena bhakti yogina yajeta purusam param. Whether one is free of material desires, or is full of material desires, or desires liberation, in any case, one should worship, one who has got broader intelligence should worship the Supreme Personality of Godhead. И в этом знаменитом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что если человек свободен от материальных желаний, или он полон материальных желаний, или он жаждет освобождения, он должен, если у него есть разум, он должен поклоняться Верховной Личности Бога во всех случаях. So the demigods then, they're sincere devotees, but they're not on the nishkama platform. И поэтому полубоги, они, хотя и являются искренними преданными, но они не находятся на уровне нишкама. And therefore they're in the material world, and the Lord gives them service in the material world. И поэтому они находятся в материальном мире, и Господь дает им служение в материальном мире. Anyway, in the case of Vritrasura, the demigods prayed to the Lord, and the Lord said, you will need to make a special thunderbolt weapon. И в случае с Вритрасурой полубоги все они взмолились Господу, и Господь ответил им, Он сказал, что вам нужно сделать такое громоподобное оружие. And in order to make it, you have to approach the great sage, the Dici. И для того, чтобы его создать, это оружие, вам нужно обратиться к великому мудрецу Дадхичи And ask him for his body. и попросить у него его тело. And then when he gives it, you have to grind it up. И когда он даст вам это тело, вам нужно его растереть And produce this weapon. и создать из него вот это оружие. So when they approached the sage, he very willingly gave his body. He was a very elevated soul, very surrendered to the Lord. И когда они обратились к этому мудрецу, то он очень легко согласился и отдал свое тело, потому что он был великим преданным, уже предавшимся Богу. He was not attached to his body. Он не был привязан к своему телу. He was completely on the spiritual platform. Он находился полностью на духовной платформе. So they got his body, they ground it up, and they made the weapon. И они размололи его тело, растерли его тело и сделали из него оружие. And then there was a great fight between Indra and Vritrasura.
И состоялась великая схватка Индры и Вритрасуры. And Indra used this weapon to cut the neck of Vritrasura. И Индра использовал это оружие, чтобы перерезать горло And Вритрасуре. it said it took 1 year to cut his head off. И говорится, что у него заняло 1 год, пока он отрезал ему голову. He was such a huge and powerful demon. Он был настолько огромным, великим и могущественным демоном. But very interesting, during the battle, the Indra, he was speaking like a very materially attached person. Но очень интересно, что во время битвы Индра, он вел и разговаривал как очень материально привязанный, обусловленный человек, личность. And Vritrasura, even though he had a demon's body, he spoke all kinds of very nice Krishna conscious instructions to Indra. Но Вритрасура, хотя он казался таким невежественным демоном, но тем не менее он вел речи в высшей степени преисполненные сознания Кришны и давал очень могущественные наставления Индре. So that's because he was a great devotee. Just had that body by the curse of Parvati. Потому что он ранее был великим преданным, он просто получил это тело по проклятию Парвати. And he was glad to give up that body. И он был очень рад расстаться с этим телом. I think he went back to Godhead after that, but I'm not 100% sure what the next stage was. Я думаю, что он, наверное, отправился к Богу после этого, но я не уверен на 100%, что было с ним дальше. Anyone remember? Кто-то из вас помнит? Anyway, he was an advanced devotee. Но Наверное, да. в любом случае он был очень продвинутым преданным. So here in this Leela, as I said, Brihaspati offended his spiritual master. Therefore, the demigods lost their strength. И как мы говорили уже вот в этой конкретной лиле, полубоги, они оскорбили своего духовного учителя, из-за этого потеряли свою силу. But the demons, on the other hand, they were respecting and worshipping their guru very nicely. Но демоны, с другой стороны, они очень хорошо служили своему гуру. Their guru Sukracharya. Там у них был гуру Шукрачарья. Even though he's not considered a genuine guru. Хотя его нельзя в обычном смысле считать возвышенным гуру. He was a ritualistic guru performing different kinds of Vedic yagyas on their behalf. Он был таким ритуалистическим гуру, который совершал жертвоприношения в их пользу, на их благо. But because they respected him properly, they became very powerful and they were able to defeat the demigods. Но поскольку они общались и служили ему очень хорошо, то они стали очень могущественны и способны победить полубогов. And therefore, Bali Maharaj, who was a demon from a demonic family, И поэтому Бали Махарадж, который был демоном с демонической династии, he was able to occupy the throne of Indra. он был способен занять трон Индры. So the demigods were in great difficulty. И поэтому все полубоги, они были в очень трудном положении. And the mother of the demigods, Aditi, was very much distressed. И мать полубогов Адити, она чувствовала себя от этого очень несчастной. Oh, my sons have lost their position. You know, we have no proper situation, no proper wealth. Она думала: мои дети потеряли все свое положение, у нас теперь нет хорошего положения в этом мире, нет достаточно богатств. And she approached her husband, Kashyapa Muni, who was a great sage. И она обратилась к своему мужу Кашьяпе Муни, который был великим мудрецом. And he, why are you so attached? Calm down.
И он начал вначале проповедовать, сказал, ну, что ты там к этому так привязана, очнись. But she was very insistent. Но она была все равно очень настойчива. So therefore he gave her some instructions by which she could perform certain rituals. Is it Payavrata? Yeah. Yeah. И он дал ей определенные ритуалы и обряды для того, чтобы она могла их совершить, которые называются Паяврата. You know, fasting and offering prayers to the Lord, etc. Они заключаются в том, чтобы соблюдать определенную диету, поститься, возносить молитвы Господу. So the Lord therefore appeared as her son. И поэтому в результате этого жертвоприношения, в результате этой аскезы, Господь явился как ее сын. Therefore that is Vamanadev. И он поэтому известен как Ваманадев. And he has many names like Aditi Nandan, son of Aditi. И у него есть много имен, такие как Адити Нандан. Or Indranuja, he's a younger brother of Indra. И также Индрануджа, младший брат Индры. Or Aditi Dukaha, Или Адити Дукаха. one who dispels the sorrow of Aditi. Тот, кто устраняет все горести Адити. Unfortunately, I remember the devotees, not his Rinisha Adiras, but devotees would say Aditi Dukkha is not correct. That's like the sorrow of Aditi. И обычно есть вот этот знаменитый преданный Адити Дукха, но его часто преданные называли неверно. Его называли Адити Дукха. На самом деле Адити Дукха. То есть иначе, Адити Дукха получается тот, кто приносит несчастье Адити. But now they call him Адити Раса. Anyway. Сейчас Адити Раса называют. Anyway, Adi Rasa. Anyway, yeah, Aditi Rasa, okay, one who gives, pleasure and taste and enjoyment to Aditi is all right. Но Адити Раса это тоже правильно, то есть тот, кто приносит удовольствие Адити. Rasa, nectar, taste. Раса это вкус, нектар. So in this way, Lord appeared and he approached Bali Maharaj in a very humble way. И таким образом Господь, Он явился и обратился к Бали Махараджу очень смиренным образом. And Bali Maharaj, he was a big powerful Kshatriya, very proud. Мы знаем, что Бали Махарадж, он был великим кшатрием, царем, был очень гордым. Liked to give charity to the Brahmanas. Ему очень нравилось раздавать пожертвования браманам. He was very charmed by the, beautiful personality of Vamanadev. И он был очень привлечен, ему очень понравился этот обаятельный мальчик Ваманадева. How can I serve you? What can I give you? Он сказал, как я могу служить тебе, что тебе нужно дать. So the charming young boy has these 3 steps of life. Этот обаятельный мальчик, маленький мальчик, спросил его, дай мне, пожалуйста, 3 шажка земли. No problem, I can give you a kingdom, I can give you a planet. Он сказал, что, в чем проблема? Я могу тебе дать царство, я могу дать тебе планету. No, just 3 steps. Не надо, 3 шага только. And then Sukracharya objected, don't give him anything, it's Vishnu. Но Шукрачарья, он сполошился, не давай ему ничего, это Вишну. Because he wasn't a real guru, he was just a ritualistic priest, he was a demoniac guru. Потому что он не был настоящим гуру, он был просто ритуалистическим священником, он был не был настоящим гуру.
But since Bali Maharaj had promised, he said, I cannot break my promise, I'll give him. Never Но, mind, he's Vishnu, I'll give him. но поскольку Бали Махарадж уже пообещал, он сказал, нет, я не буду нарушать своего обещания. Если я сказал, то я дам ему, пусть это сам Вишну. So he disobeyed his guru, but for a higher purpose. И он поэтому не подчинился своему гуру, нарушил его указания, но для более высокой цели. This is how he became a devotee. He was so charmed by the beauty of the Lord. И это то, каким образом он стал преданным. Он был очень очарован красотой Господа. And he was willing to give anything that the Lord requested. И поэтому он был готов отдать все, что Господь у него попросит. Of course, he didn't expect him to assume a gigantic form and take away the whole universe. И поэтому, безусловно, конечно, он не ожидал, что он примет такую гигантскую форму и заберет у него всю Вселенную. But the Lord expanded into this form, large form, which is called Trivigram. И Господь, Он принял эту огромную форму, и Он известен поэтому как Тривикрам. One who takes 3 steps. Тот, кто забирает 3 шага. So as described here with the first step, he took half the universe. И как объясняется здесь, что первым шагом Он забрал половину Вселенной, Second step, he took the other half. вторым шагом забрал вторую половину, And his toenails made a hole in the roof of the universe. и своим кончиком стопы, своим большим пальцем Он сделал отверстие, пробил отверстие в оболочке Вселенной. And a drop of the causal ocean came inside. И части, капли вот этого причинного океана снаружи Вселенной, они стали просачиваться внутрь Вселенной. And this was just a drop of the causal ocean was so powerful it could have devastated the universe. И эти капли этого причинного океана, они были настолько могущественны, что они могли очистить всю Вселенную. So Lord Shiva caught it on his head. И они могли разрушить всю Вселенную. И поэтому Господь Шива взял на себя такую функцию, что Он стал принимать их на свою голову. And then he released it gradually. И Он, таким образом, она с него стекала. And that is the Ganga. In the heavenly planets called the Mandakini, and then in this middle planet it's called the Ganga. И вот это и есть Ганга, то есть она, протекая по райским планетам, она зовется Мандакини, а попадая на средние планеты, она зовется Гангой. Sometimes we hear the name Mandakini Ganga, Devidasi, for example. Мы иногда слышим такие имена: Мандакини, Ганга, Девидаси и тому подобное. Or Mandakini Dasi, Или Мандакини Даси, or Ganga Dasi. Ганга Даси. Mandakini Dasi, of course, famous devotee in Russia. Мандакини Девидаси — это очень известная преданная в России. Suppose she's been here. Она была, наверное, здесь. Часто бывает. Проездом была в Да. этом году. А? Проездом в этом году. So yeah, very good. She's traveling and enlightening devotees here in Это Russia хорошо, что она ездит и вдохновляет преданных здесь. to purify the world by preaching Krishna consciousness. И она таким образом очищает этот мир, проповедуя сознание Кришны. Anyway, that is a function of the Ganga, as Prabhupada mentions here. И в любом случае это есть деятельность Ганги, как Шрила Прабхупада отмечает здесь. To deliver all the fallen souls. Она действует так, чтобы очистить и освободить все живые существа. And then Vamana asked, or Trivigram, he asked Bali, where can I put my third step? И далее Вамана, он спросил Бали Махараджа, ну а куда же мне третью
шаг сделать. And Bali Maharaj said, "You put it on my head, Lord." И Бали Махарадж сказал: поставь на мою голову, дорогой Господь. So in this way, he surrendered fully to the Lord. И таким образом он предался полностью Господу. And that is example of Atmanivedan, one of the 9 angas of bhakti. И это является признаком атмани веданы, одного из 9 процессов анг бхакти. Nivedan, that is an offering. Ниведан означает предложение, And Atma of oneself. а атма означает самого себя. So thus he became a very celebrated devotee. И поэтому он стал очень прославленным преданным. And he also, although Vamanadev gave him his own planet. И Ваманадева, он дал ему в обладание собственную планету. And the Lord is said serves Bali Maharaj there as his doorkeeper. И говорится, что на этой планете Господь служит Бали Махараджу как его страж. So in this way, Lord responded to the difficulties of the demigods and saved them by turning Bali Maharaj into a devotee. И таким образом Господь отвечает на молитвы своих преданных полубогов, и Он послужил им в данном случае таким образом, что Он сделал Бали Махараджу преданным, превратил его в преданного. Very excellent solution to the problem. Очень отличное решение проблемы. Very pleasant solution. Очень такое приносящее удовольствие решение проблемы. Okay, Hare Krishna. Any comment, question? Какие-нибудь вопросы или комментарии? Гуру Махарадж, хотел вопрос задать. Вот, даже не вопрос, а это самое. Вы меня, если что, поправьте. Хорошо. Я просто пару слов хотел сказать в защиту Господа Индры. Потому что я когда вот я читал эту историю в самом начале, да, то есть я, вот это место, где Господь Индра не обратил внимания на своего духовного учителя. Вот, и я так плохо подумал про него. А потом в другом месте прочитал, где-то в Махабхарате, по-моему, что на самом деле, когда вы получаете вот большую ответственность, он же как бы управитель вот этого царства полубогов, да, то есть у него очень высокое положение он занимает. Вот. И также ему предоставляется возможность большего чувственного наслаждения. Я так представил эту картину, он сидит в зале собраний, ему подали, наверное, этот напиток охмеляющий, самый раз. И его удовлетворяли там танцовщицы и так далее, атмосфера, все прославляют, гимны поют его в адрес, да. И в этот момент и он расслабился. Ну да, представляете. Когда человек так вот расслабился, да, может он глаза закрыл там или еще что-то. В этот момент зашел Брихаспати, то есть гуру, его гуру зашел. И когда Брихаспати, он увидел эту картину и Индру в расслабленном состоянии. Он просто понял, что сейчас надо уйти, ретироваться. И когда Индра, он сразу почувствовал, когда гуру ушел, он сразу почувствовал, что атмосфера сменилась. То есть это преданный на высоком уровне сам. И он понял, что он что-то сделал. И это произошло не специально. А вот когда мы читаем, мы думаем, что Индра это специально, намеренно сделал. Вот и у нас складывается впечатление о нем, как, что преданный такой. Потом какие-то другие поступки и так далее. Вот. То есть мы все склонны допускать какие-то ошибки, и надо быть, наверное, более снисходительным. Okay, fair enough, we may feel sorry for Indra. Но мы, да, прощаем Индру.
Okay, next. Спасибо большое за лекцию. Когда я слышу эту фразу, которую часто цитируют, как Шрила Прабхупада сказал, что Господь Брахма просто преданный, то я вспоминаю, что Брахма потом пришел как намачарья Шрила Харидас Такур. И у меня не укладывается это в голове, потому что он вел себя, будучи Харидас Такуром, как Нишкама Бхакти, и вел пример. Вот. Тем не менее, это был тот же самый Брахма, который был просто преданный. И когда Харидас Такур оставил тело, я так понял, он снова продолжил свое служение как Брахма. Вот как быть с этим противоречием? Anyway, devotees make advancement. Но в любом случае преданные, они совершают духовный прогресс тоже, то есть прогрессируют. And also the exact way in which they incarnate, you know, it's a very subtle thing. И в любом случае, то, каким образом они инкарнацию тут совершают, перевоплощение, это очень такой тонкий момент. And you know, sometimes a person is an incarnation of more than one person. Иногда бывает так, что в каком-то воплощении, в какой-то личности воплощаются более чем одна личность. For example, well, Haridas also said to be incarnation of Prahlad also. Но Харидас, например, считается, что он также еще и воплощение Прохлады Махараджа, помимо Брамы. For Ramananda Roy is Vishaka Да. and Arjuna. Например, Раманандарай, он был воплощением Вишакхи, Арджуны. A cowherd boy called Arjuna. Также мальчика-пастушка Арджуны. A gopi called Arjuniya. И также Гопи, известный как Арджуния. So you know somehow they're all there, all together. И то есть так или иначе трудно это понять, но там вот в его личности находились 4 другие духовные личности. So you know, very hard to judge this pass judgment on the situation. И поэтому очень трудно оценивать какую-то ситуацию, особенно после уже. And obviously he's a very elevated devotee. Но в любом случае он является очень возвышенным преданным. Brahma. Брахма. And he has many good qualities. У него есть очень много хороших качеств. So he may become more advanced by doing his service nicely, even if he makes some mistakes. И поэтому он тоже прогрессирует, совершая свое служение, даже если иногда он совершает какие-то ошибки. We have to overlook. Поэтому нам нужно немножко шире смотреть на вопрос. We are not in position to make judgment. Мы не находимся в том положении, чтобы судить о их деятельности. We are in much lower position. Мы на более низком положении. Therefore, we should always offer our respects to such elevated personalities. И поэтому нам надо всегда предлагать свое почтение этим возвышенным личностям. We should respect the demigods Мы должны всегда оказывать почтение полубогам, as great devotees of Krishna. как великим преданным Кришны. But still, the Bhagavatam sometimes describes Но, some mistakes, and Prabhupada says they're Sakama devotees. So. но тем не менее Бхагаватам он описывает некоторые вот эти их промахи, и Шрила Прабхупада тоже говорит, что вот они Сакама, преданные категории Сакама. But obviously, as Haridas Thakur, he exhibited most wonderful qualities. Но, безусловно, как Харидас Такур, он продемонстрировал в высшей степени очень возвышенные качества. Yesterday evening we were discussing the glories of Haridas Thakur. Вчера вечером мы обсуждали славу Харидас Такура. So many wonderful qualities. Так много возвышенных качеств.
Okay, so I'll finish here. Ну, я закончу на этом. Today I have to go to Chelyabinsk, so we're sorry we cannot answer more questions. Ну и сегодня нам нужно ехать в Челябинск, поэтому извините, я не могу продолжать отвечать на вопросы. Hare Krishna. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Gaur Bhaktivinoda ki, Nitai Gaur Premanandi. Шри Прабхавишну Махараджа и... Сейчас будет уточнение. Дорогие преданные, приходите завтра в храм на Мурзинскую 23.